pamene baenda? Oh. Sure. Awe. Chabwino chakuti at least mwana mukamba kuti achitako recover. Apa at least. Ayi. Pakali pano zonse zenda mmalo mwake. Amathandiza kwambiri madokotala. Chene chirachitika nchani ngasi? Uja mwana ambasevera ndi muzake. Sono panabwera mwana winango mukulu kwa pang'ono, ambafuna tapande kachaka mwana kenango. Ndiye uyu watu hivi kwamba itakwati ndifali ale serera. Kureserera. Mwenze chinyumba chi dining hall kwamba dera wana mabodas. Sono pameka mbakwerera kumbuyo kati kumbuyo kuti. Kunali socket yenze open. Sono macables ajandiyana bwa amulasa kumbuyo. Soncho chachikuru chene chinali shop. Ponya fence. But sana pia jakuta tikupia maningo rumeswa. Kwa pamene hapa. Pamsana hapa anapita hapo pati apa libwini. Doctor anachita mwashito zao. Na ese kuno tinafaka mapempero. Tinapempera maningi kuti Mulungu ndiye aziba kuti uyu mwana voipa sachitike mwana yankhale bwino. Ndituyambira kwambiri. Zanja Mulungu inalipo ndi. Anaikapo zanja lake. Pamene mwenze munaenda kamene ku Mariteta hospital ku. Kwenze kunabwera vanzanu maningi abantu andani bahava nyama. Anabwera. Vanara anabwera ku nyumba so vanafika ku nyumba kwanga kuja. Kunuza kuti neze naenda kuri mungapake kuti ino nawo maana mvera kuti mwana samvera bwino bari hospital so nawaza iyo ngano ananuza ananitumira phone nisi wanu wena ngo you sister wanda ni wasifia huyo ndi ananitumira phone kunuza bankhani ya matenda ya kunyumba so mukukamba kwa bahaba nyama chikuru cha nenza anabwirira kulimwe wenzofuna kuti bakuziwiseni kuti wenze wanaenda Parabana junction kuchongwa kuja wenze wanaenda kuparabana junction then wanompereka mtorwa kuja wanamuwami wanamkonza vose vili bwino manje yokani no kani okondwesa kwambiri ine muntu okondo kwambiri chamani apaipeza mano yapo kupeza ngati moyangana uja mutoro apaipeza akali wachichepere magazi akuluyende kwambiri mtupi ndiye pija ngati mamulekerera fuero mtu msumu muwami ndiye pija kuti ayi anachita motere anenta motere sichili bwino akusunga mwana wawene for a long time condition ija manje popeza kuti anamuwamya aine nakondwera kwambiri so wewe kamba kwao kuti ba na wadanda kuti lako naye nkhani ya ndani yanyanyiwe kai nyanyiwe naye kunyumba amba kunivuta nyanyiwe avute imwe mkhala naye nyanyiwe muziba yamwe nanga izo zabwera bwanji futi nyanyiwe ndileni naye nyanyiwe vamene vinachitika niva kuti vandani ava mtorwa wamene mtorwa mkazi waka mjipito pamene vanando mukonza kumaparabana kwao chongo so vanasiya koma kudogo so nyanyiwe wanamkomera panje sono angakome bwanji tise kwazi kuti pa nyumba pali mwana mwana ambakona kuti ati eve kukamba kakati analugona kubanzake apaipeza mwana wachisikana safunika ugona mmakho so vanena bwana kama lekani tichite bwanji mtenge nyanyiwe kuti ankhareko pano sisine ndine chairman kuna zankharako mongati protected vija voenda enda nizamba kumkalipia kalipira manye nona monga kuja kuli vantu vake futi kuli amulama wake nzoko kacha ka freedom so nako futi ka freedom afuno kaleta na kunyumba kakuti aenda usiku aenda taendo tandara abwera kunyumba 23 24 so nachiko mkalipira mwana wa mkazi not mkazi eka mwana wa miaka dependent pa nyumba safunika 20 hours apite panje achita cha icho sitabwino so amai akunyumba lozi ana vomelekeza bana mshtawo kama because ni mawa yopaka anatizi mulo uyu tasira iyo ngani anatizi muli wa tasira nakamba ta ambafuno mbora na mata not vanavomekeza okay chokondolesa sikuna mawa kuti imuziwa muno mkomboni mwake kati yangina mbili ni akhoswe sikunika sure amika kwambiri okay Alinda adokasi yenda kuendelera shuwa imwe imotachitandale kwa mavuto wa chilamu mwatandala awe inenioneka imwe mnasova mwe mnakwatiriwa na vaongo shuwa tachitandaleko ina mwa wama shuwa kusungani bwino aongo tinga ine ise
mavuto eka ntchito cheni kudya machiwawa ya mabini tingaineze chikwati chanyo wanu ni zina chabe dokasi mkaziamikira ndimwe mkaziamikira mulungu imwe awe tinaigula polisi muoneka manga eka akazava nikuamikira cheuyu awanza tidyera sitinganame awe naona meat chicken ndiyakaentidyera iyo sitizwa na chaka chetina diapa makena imwe ntchito cheni mwamene mumabini munda zavene chikwati chanyo wanu zina chela make imwe tingaidye nyama ise namkama mungatodava mkaziamikira mulungu mwamene mwawamira so imwe kuli navowama mkangana kwendo iyi make imwe na mwawama krisa sitizwa dyane tinagulapo nikukombeleza cha mtu maboto tasalani ilikweyo chawama taonana asowa pamwenda kutuku apana tiniende nione Rose ni chani Rose atiniodwala chani ata anamenyewa vanamumenya paipeza ndamenya noti iyo nkani yoti vapaipeza tingavana mizire tasila nachokoniuza inkani ati anamumenya ati ninamenya ninaesa tasila umenya Rozi tasila wamenya mwonera katupi kake katakang'ono wamenya angamenyewa kuli Rozi wamena ujati nile mamenya na muswempa kuenda ugwela uku so ndiye nkani ameniendela kuti nifunze kuti nimuone nimufunse direct nemwine manje nishenze odwala Rozi pomumenya kuli katasila olwanzana kole wama kaya ndiye nkani amene nezofuna wendo ndiye amene nendo ufufuza nimverere kuli mwine wake tasila ndiye ananiuzo nipeza chepa road ameke imwe ninamenya Rozine let's hope nivazona mke imwe tasila watasila kumenya Rozi wamene tasila wamene uyu atana mukwela swimpa data mana kani amene ndiye amene siniziva bwino amakei awe imwe mzakatena kujali kai Nudwisa sinimaimvera bwino so chawama kuti taona so that nimvesese bwino Ningani bwati pesa kai muziva ine sinimakonda nkani zambaluba ninavati imwe munamenya polisi ava state ava akachimoto kodi yonkani ilipo niya bwanji uyu kachimoto polisi uyu namenya nizoona namenya nafuna kuti nimulangize kuti once a soldier always a soldier namenya manje kuti imwe simuzoti ni mulandu uyu mulandu wene ningakamba kuti kulibe chifuka chakuti ngati munthu usoberera mkazi wa mwine what do you expect nikumenyewa ni chaos yes na mkazi wangu mwana Rose yonkani yokumudwisa nkani yoipa maningi nkani yomvesa maningi manyazi naso ene nakanza alekani uyu munthu nimulangize because mntu ngatisorera kusogolo kwa mfuti because msoja ni same musorera kusogolo kwa mfuti nifa yonkani yoipa yonkani yoipa ilo nkani yaikulu kwambiri kodi mwana kuuzani kuti kazimoto aenda na kazi vanu ndani munaona ameso mpenya kapana zinaibwana sikuti namuona muzi wa vintu venango ise tinalipo masoja stima kamba kuti paliponse pamene nankhala ningazionere vintu but timankhala na intelligence intelligence yati washangako then umvera vantu kuti vakuuza kwao chenjerani uku kuli ma snipers ishayichani muzi wachabese tinacho kusereriwoni tinali kuziva uromindedwe yatu so nikambe kuti community mwani nikalomo nina mashushushu anga nende vamani netirako nkani so ananiuza ingani sikuti kapelani mtu wakutali ananiuza ingani nitasira tasira ndi ananiuza kuti anazionera na masompenya yake red handed tasira tasira azavuta tasira azavuta muli nkani mkomboni nkani connected tasira nkani so nkani ya memo kamba ninango sabata rata nezo weduza nkani ya tasira so tasira ngalite nkani yorongosoka tasira ni mugurupira chifuka sitinambererwa tinamani kutera kusebenza naye tasira so kairi tasira chamene futi chirane ngesati ni mugurupire tasira ninazionera neka kashimoto na madamu anga Rozi mba flowers na pesa red handed olo tasira nile tera inkani nankara manje kuti okay nazi watu okay kansi vija bali naona nivazo mbaona vija ndauza mkazi wokotiwa alipoloko ina panono kuti pali nkhani ya kampeni kumphasa
but nsalankhule vambiri tizaona but Tasira pamene matomola zina ya Tasira Tasira ali connected munkhani zambiri kwambiri mkomboni mati pantu pati mkomba timumkhulupirira let me not doubt you pachinyanja tikuti palibe paupanda muliro palibe chusi ukaona chusi muliro ulipo. There is no smoke without fire. So ndiye inalengeza kuti ni mmenyi wamene kachimoto pati kupandana kunaipa apaipeza paja tukuti kankhani kanyamata ine nikupita kwamene ukusogora ine nachoka kuona pamene meze kutirako mukairi tifuna nkale clinic tifuna nkale clinic so nata nipiteko kusogora futi ise tizaonana uende bwino koma Tasira Unganyamke bwanji kwenda ku Swaziland nolokinga kuketi. My question is unganyamke bwanji kwenda ku Swaziland wanyamuka na title deed, wanyamuka na mapapers yena ya nyumba. Okay. Iwe. Wewe. Ukaanza mwenye ngakambe na ndani hapo. Nifuna nimvele ukuba wako wonse wamenewe ukanza monga ningakambe na ndani ni ndani wina ngwali hapa sai mwabusa lebe mwani tani hapa ne hapa kutumwa wamenewe imose mwabusa mngazuka mbati ne na upuwa nifuna uniunze uzende wako kusoba nzelu kwako upuba wako ukopo wako wamene ulinao Sema busa mkamba ndine chikopo ndine chizende mnakamba pona chimuntu ali zero aini mnakamba pona nacho ndaba busa mzinkana zero uninyasa univesa na uselu nikakuluke tu abusa ngati mbele hapo kamba naye kancha peni ambepo nkuzani iwe wai unyamuka kwendo na mapoza ati nakupasa mimba ningapase mimba chikazi cha soine iba ningakaina mimba yanu ndio nakuzani kuti ine na mimba iwe suna manama kuti na mimba ati nakupasa mimba ndio nakuzani kuti ine na mimba ile mukanona noni kakati ine na mimba ile pano aini leka nikuze ini warning ya meni kupasa ni warning don't ever ukapeze kwa vitu vya ufisiri kwa mtu kuzani siri kama ine mimba yanu I'm telling you kuipa nikamba choga pa kuipa ningapase mimba galu ya muntu iwe pali pepe ulili example ya wakazi ni pati nani siringa kana mimba inengati nifuna mkazi nina communication uko Swaziland ibo siringa kana mimba na imwe kete kuchoga hapa uninyasa alasani chimkazi na babuna wa mapo paliwe look at yourself chikazi chinunga chibe unasamba polisi ala get out shameless nakamba pita huko olo mwana nikapala muliwe angapala nena chani kuipa chimunduka chiliwe na babuni kuama ni mwakulu wose wepepo chita kale ngati pema ya mulungu ko mungu mulabira mangati nyumba somusiriza mwipera ndarama msakira ndarama kuti malika kumenyana ati mtibeka polisi kupasenja mungu zikana zenu aimwe funzani kuri wamuna menensakira okay awamuna menensakira zina watu bandani ati ba HB Ministries ba ati ba pastor kunkubidi HB Ministry kunkubidi anyway first before tikalipo kamba vambiri introduce your name first ndimo andani no then mwachoka kuti because ndingapereke muntu kansipereka chipondo kuyimba kwa muntu no ine ndine Susan Tawanda Susan Tawanda from Zimbabwe yes nafuno kama you are from Zimbabwe boss Tawanda ni yaku Zimbabwe na ine pano ni makamba chishona ka my son that guy say wa Zambia no still good maning chishona
But you speak in Chinyaja Chaburu maningi. No. Simoneka kuti you are a foreigner from Zimbabwe. Ndino ku Zimbabwe. Okay, anyway, Kairi, since Zimbabwe and Zambia, we are neighbors. Ungakambi tu. Okay, so tell me, nchanchi chitika manje kunkubiti. Bakunkubiti ne. Nzo kuwafuna. Pena bwana ka first. Kana batukumana ino. Naposa kila kunkubiti ni wapasta. Okay, so imwe, kuti imwe mufune namba, mufune ndanu uyu. Kunkubiti kuri ine. Namba ya kunkubiti mulipe? Nilipe but nenze nayo, mmevina chitika. Pane zina bana sakira wakunkubiti bwanji ni wapezi. Nakumana mfana wao adumisani kunkubiti. Dumisani kunkubiti. Ndio mimi nakumana naye. Mukumana naye dumisani kunkubiti nakambatia. Mulipe namba ya kunkubiti mbatumire. Bana kambatia. Ni nayo. Dr. Mwina tao nilibe atoe phone yangu stabwanji ngwe moto time. Nima watenga na phone yanga atenga. Toneni stabwanji ngwe moto ta, ngwe moto ta. Nima wana tabira atabana phone yanga paka na lero ngabe kumunapo na futi. Ili shoti so dumizana anakuberani phone. Ananibera phone. Yeah. Lekani kuzeni Suzeni. Kukamba vazona that boy kunkubiti. So called kunkubiti is not a Zambian. Kunkubiti is a foreigner. Aribe burwa kariese mno Zambia. Nikuza vazona leo sana kuza nati dumizani anakubera phone. Mwe serious emotion simfana wao. Kunkubiti aribe bururu mno Zambia. Kunkubiti that boy kunkubiti so called kunkubiti is from Congo. Yeah, emotion ambia Mungu wanga ujamaa. Yes, he's a foreigner like you. No ku Congo uja. Ine mayo ine. Nikuza dumizani shwanga ba. Don't cry. So nifuna kutanizani mugona kuti so. Hapa mwana wanela sepe so. Nigona mwameno omo. Muvishara. Mwameni gone. But you look so clean, we? Mzee besto isitawazima rondama oribe. Na bwana anavotoka navo ku Zimbabwe. Ma powder. Olosuna samba powder mkanga wa samba. Anyway, dumizani mwambe na kamera nkawarara kuberani phone. So kwasire mu phone yanu inaenda. But don't worry. Usalira. Ndivyo nanga chita no. Okay. Don't worry. So what you are going to do is I'll take you home. Nizakusunga hapo kunyumba then time za kupereka kwa meno kuliko. How is that? So akachoka hapo madam you take control of the house. What about that? Don't worry, don't cry. So let's go. So Mwandi chinawa majantu alamangisa wanachoka. Kuza vazona. Tunambelepo wasimto watu wanamangisa. Ai. Wasimto simazini machamina wasinizibaini. Iwe ndishwanze ku Zimbabwe panana wenzo na mangisa. Wasimtowe ati wenzo nkala kona wenzo dela kwati ya busa na ndana na paipeza no kubosha tamfuti kumwamba. Sine panana ndi wamangisa waja wantu muona ka. Ndi chinawe mkazi wao ina mimba. So pepera anachoka na mwana na bado. Nakumbuka waloza nanuza hapo ata. Kuli wamuno na mangi wasona so ansia mkazi na mimba chawama. Mwandi chenzo choipa na wenzecha mina misbehave because pali wantu bakulu like pali abusa na chama sanga Steven Evans just because ni wakapokula. So mama mwana msela mimba anapapa na mwana manja hapa. Aina mwana mkazi ka. Bwino just nkuza. Mendi kamba pano. Nikali kumanja kali nga muzasi olo mwana muzachabe pali atete bake safu nika chabe mwana nkaya be atete yake patali mwana ali baby uja. Chawama kozi mwandi ni mulungu chabe kozi yona ngoma toka kangena mjere so. Ni life jere pena ngweveze ni moyo kwabati mamangi waba choka peza na mwana at least ni baby pena ngoma ngala kwa pena ngona kufera mukamile kucha vazona mwandi so chawama mwandi ngato anachoka mwandi mwandi wanagwira nchito chabe mlati mulungu yanga nilapo mwana nampeza bado buno bwino so chabe mwandi pita life nkuzana Yo, Tessin. Ni kwanza. Bwino. Hapa anti wanu. Apeleka mwana ujana stika ngozi. Paka kliniki hapa kutiwa msuke kwa tuzironda. Anastika tuzironda pangono hapa. Okay. So amsuke sukepo so that afakape kusuka ndo tumankwala. Ni manje. Sasa time kangono kachironda. Na tulikuwa inaonekana mwana wamena ndati
anashtika ngozi. Tayamikira kwambiri. Ngakati simunawapeza tayamikira. Sure. Anje musapera ntawe. Vintu vetimusokoneza maningi vena tini kambeko naye. Kapena mungakhale pansoda timukambepo. Ninga. Mukatenge gasaka kaja. Sure. Yamwenzi wakambapo. Nkani ame nezo kambapo ni yakuti vanzanu vapaipeza vintu famile vachitene vinsokoneza. Chifukwa chakuti vapaipeza wokuti ni wachamana wanatenga nyanyiwe vankala naye pa nyumba tivamusunga, but sikuti vamusunga nyanyiwe ni girlfriend wao vaenda naye and then pali after nyanyiwe sali yeka kuli chichinangu chimsikana ichi chaku Zimbabwe ichi cho inakwenda ujawa mtali onene pako so wakatupa ati Susan. Susan naye veni mkazi wa paipeza vanatenga vamusunga vankala naye pa nyumba pamene pachi and then wamkamba ati nyanyiwe ati vamusunga chabe chikwa no chama nwabwa nishwaza nkana vakazi wangati inenzi uti ana akazi kare ku Rose kodi wai munifunza kuti azakwetera akazi angati somo kapena oti paja kuti pakakharabi nichipali vuto. I'm sure paliko something wrong. Maninga wanuuza ine nzapita nzafufuza. Na uzaye makale mwendi mwakulu wanzao kuti at least mwakeko pansi mkambekona. Koma iyo amema kwa makamba I think paliko something wrong. Popeza ine nibaziwa chapa kuti kuli nyanyiwe. Macho kuti kuli nawo waku Zimbabwe amem kuti Susan. Siponeka bwino. Wende chena kwelera pati mu stechani mwafusepo ndeni musa asaziwe kai ndani Rose kuti ndine muntu wachikulire ndaziwa mwogamulira nkhani nakondwera kwambiri ngati muona panthu palibi nichipali vuto mwabwera mwakamba kuti tizipake mmalo mwake solongu chabe chomwe mkulankhula ni chinthu chazoona aikona zamaboza zimaletesa vuto kutsogolo nizafufuza nkhani nayamikira kwambiri nzapo auza maketika kuti mwezi mwabwera. Sure. No. Pasa hongo. Munyama choli bwanji. Dinodalisika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are blessed. Amen. Hallelujah. So muyenda kuti. Tenzoenda pa nyumba patachaa kwa nitachoka ukachisu kashetifike pa nyumba ni mzivise mnyamata sinsu mnyamata ni wanyowani. Kunyumba kwanu kunyumba kwanga. Kunyumba kwanga na muzivisa. So tinali kutipite kwanu. You are blessed. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibati natoka cheo munatini mweko pamato tumanzi pamkosi kuyuma maningo nezenala likila maningo kulivotwala amene neza ndo pempelelela. Amen. Hallelujah. I'm sure I'm preaching. Akuna mwani mwa preaching ila imakosa. You know, muntu amene neza ndo pempelako analiko oxygen. Kufika chabe achosako ntambo. Ayamba no jumpa. Amen. You know, I'm very much anointed. Ine mulungu ananipasa mpamvu za healing and deliverance. Amen. Hallelujah. Amen. You are blessed. Hallelujah. Tenzoenda pa nyumba patachaa kwa nitachoka ukachisu kashetifike pa nyumba ni mzivise mnyamata sinsu mnyamata ni wanyowa. Praise the living God. Praise the living God. Kutantauza kuti munali kumpereka kunyumba kwanga. Amen. Chawama icho. Amen. Iwa mnyamata kodi unamlandila Yesu. Yeah. Kodi Yesu muziba. Yeah. Kodi unangala baptize. No. Nikayangana uoneka sindiwe wafuaka kamwa kako kaonekera tu and uoneka ndiwa soba. Uoneka very flesh. The Bible says that the body of a human being, it is the temple of the Lord. Hallelujah. Amen. You are blessed. Amen. Ina nikasegula Bible. Proverbs chapter 20 verse 1. The Bible says, drinking too much makes you loud and foolish. Hallelujah. Amen. It's stupidity to get drunk.
So chameni kuuza pa twalumba ni chakuti osayeza kufaka vintu vonyansa mutupiro. Amen. Iwe chameni ufunika kudya ni mau ya Mulungu. Hallelujah. Nise find out kuli mwe ni mvere kuti mwe ili bwanji nkani kuti ati umsikana ati vana mubera foni. Manje ati wamena na mbera foni oyo ati zimveka kuti ati according to the description. Amen. And uyo muntu anso ngati siwandalama siningambase prophecy. Nawe ni prophecy yanga siya mahala. Nilipirisa. Chikangolo muntu akadwala nifunika na baba chitako sow a seed. Azi anachokera kapani kuchalo kuti ine sini mziba. Ngati yofoni wanamtengera nisho wanambera. Nisho wanambera. Ine nkazi wa mine niziba chabe numozo napacha time nenze na healing and deliverance church. Wamene napolesa. Ujanizi wanapwelera mukwao kwa sira. Amen. Manje ni muntu utanga sakire. Kazi. Nuandalama olo bwanji. Iya imwachini nkanya ndalama. Angati si andalama ni chisasa kila ni kulikunkubitu winangu. Amen. Because ine sintilingana na wantu wa mablok. Kaija last time ninakuuza pankani ya wantu wakula anointed blooms, anointed sheds. Unawapeza? Amen. Hapa napeza kwa bavili ya boss. Ungawapelese kunyumba. Next week nizabaleta boss. Tenti zienda. Tende. Hallelujah. Uyo ngati swandalama ni chisafu na ile. Because inolonga nendo pe. Abusa asopano afaka chuma kungala pamwamba. Abusa asopano panga machechi kungala business. Azipusa amanjaba. Azipusa asopano apanga machechi mupangira kapito imwe. Wafaka mau ya Mulungu pansi, wafaka chuma pasogoro. Wafaka mau ya Mulungu pansi, wafaka chuma pamwamba. Wafaka mau ya Mulungu kumbuyo, wafaka chuma kungala kusogoro. Mweshua Asi abantu muchechi balidu. Asi abantu muchechi balidu. Mwasebanya mpingo, mwasebanya chechi, mwasisebanya mweka imwe. Abusa onye